Hola amigos, como están hoy? Yo estoy feliz de verlos otra vez. Porque hoy les contar una historia sorprendente, la vida fascinante de una mujer inolvidable. Joan Collins. Hoy les revelaré secretos, curiosidades y momentos que jamás imaginaron de esta actriz británica, que conquistó Hollywood con glamour, courage y resiliencia, preparándose porque su historia es tan intensa como inspiradora. Joan Henrietta Collins nació el 23 de mayo de 1933 en Paddington, un barrio de Londres. Desde niña estuvo rodeada de arte gracias a su madre profesora de baile, su padre. Un reconocido agente de talentos, también influyó mucho en su vida gracias a él. Joan conoció de cerca cómo funcionaba el mundo del espectáculo desde sus cimientos. Con apenas 9 años, Joan debutó en el teatro en casa de muñecas de Henrik Ibsen. Desde entonces, mostró un talento natural que sorprendió a todos los que la vieron. A los 17 ya tenía contrato con un importante estudio, imaginen, mientras otros adolescentes estudiaban. Joan filmaba escenas frente a cámaras profesionales, enfrentando nervios y aprendiendo a manejar la fama. Pero lo que vendría después no sería fácil, porque parecía que todo estaba dado para el éxito. Joan tuvo que enfrentar situaciones muy dolorosas en su vida personal. Su primer matrimonio con Maxwell Reed resultó un desastre. Ella confesó que fue drogada y abusada. Un hecho oscuro que marcaría su vida para siempre, dejando cicatrices emocionales y sufrimiento. Sin embargo, no la detuvo. Joan decidió seguir adelante y enfocarse en su carrera. Poco a poco, consiguió papeles que la fueron posicionando como una joven promesa. Películas como The Girl in the Red Velvet Swing la hicieron destacar en Hollywood. Su belleza exótica y su energía en pantalla llamaban la atención de directores y productores importantes. Sin embargo, la fama no siempre es suficiente. Durante años, Joan luchó por un papel que realmente la hiciera brillar, que mostrar todo lo que ella podía ofrecer al mundo. Y ese momento liga mucho después, cuando parecía que la suerte ya no estaba de su lado. El destino tenía preparado un personaje que cambiaría su vida para siempre. Ese personaje fue Alexis Carrington, en la serie Dynasty, la villana elegante, seductora y manipuladora que todos amaban odiar. Joan convirtió ese papel en un fenómeno cultural. Pero lo curioso es que no fue la primera opción, antes que ella ofrecieron el papel a Sophia Loren y Elizabeth Taylor. Ellas dijeron que no. Joan dijo sí. Y que acierto, porque gracias a ese Dynasty se convirtió en una de las series más vistas de los años 80. Y Joan en una superestrella internacional. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. La audiencia creció, los premios llegaron. Y Joan gana un Globo de Oro, demostrando que su talento no era solo belleza. Además, su personaje se transformó en un símbolo de poder femenino. Alexis no pedía disculpas. No temía ser ambiciosa. Joan le dio fuerza, carisma y elegancia inolvidables. Mientras tanto, en su vida personal todo era un torbellino. Joan tuvo 5 matrimonios, varios amores apasionados, y también momentos de soledad profunda que la hicieron más fuerte. De esos amores nacieron hijos y también decepciones. Pero Joan aprendía algo esencial, que la vida no se mide solo en éxitos laborales, sino en cómo nos levantamos tras caídas. Una gran enseñanza que nos deja es que el brillo exterior jamás reemplaza la fuerza interior. Ella aprendía a ser resiliente, a nunca rendirse frente a la adversidad. Lo más interesante es que Joan no solo actúa, también escribía libros, novelas románticas, memorias y hasta manuales de belleza. Vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo. Es costado de escritora le permitió mostrar otra faceta, la de una mujer con voz propia, capaz de inspirar a millones con sus historias, sus reflexiones y sus consejos prácticos. Pero la vida le reservaba más pruebas. Su hermana Jackie, también famosa escritora, fallecía de cáncer. Joan quedó devastada. En convirtió ese dolor en apoyo para campañas solidarias. Ese compromiso con causas sociales fue reconocido oficialmente. En 1997 recibió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico y en 2015 fue nombrada Dama del Imperio. Se dan cuenta de lo increíble, una mujer que pasó de niña actriz a estrella mundial, que sufrió pérdidas y abusos, terminó siendo homenajada por su país con honors. Pero lo más emocionante no son los títulos.
Sino su capacidad de seguir reinventándose, incluso hoy, con más de 90 años. Joan mantiene su energía, su estilo y su humor. El secreto, siguen ella, está en mantenerse activa, curiosa, con ganas de aprender. No de que la edad si una barrera, sino un nuevo escenario para brillar. Y esa es la oncevanza que quiero que se eleven, nunca es tarde para empezar, para reinventarse. Para volver a entender, Joan Collins es la prueba viviente de eso. Lo que más admiro de ella es su honestidad, nunca ocultó sus errores, sus herdas. Sus momentos oscuros, al contrario, los convirtió en parte de su fuerza personal. Eso la hace aún más cercana a todos nosotros, porque al final, más allá del glamour y los vestidos. Es una mujer que aprendía a sobrevivir, a reinventarse cada día. Su vida nos invita a reflexionar, ¿cuántas veces dejamos de intentarlo por miedo al fracaso? Joan demuestra que el fracaso no es el final, es apenas un capítulo. Así que cada vez que ven una foto de Joan Collins, recuerden que detrás de es brillo hay lucha, resiliencia y una gran historia de superación personal. Y en Dynasty fue sucumbir, su legado es mucho más amplio, libros, obras de teatro, películas y un estilo inconfundible que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Lo que vi después de repasar toda su vida me deja sin palabras, porque no se trata solo de una actriz, sino de un símbolo de resistencia, de poder y elegancia. Y es por eso que quiero cerrar este video con un mensaje positivo. Si Joan pudo transformar dolor en éxito, nosotros también podemos convertir obstáculos en oportunidades. Así que nunca olviden, no importa de dónde vengas, ni lo que hayas vivido. Siempre puedes levantar, reinventar y brillar como una verdadera estrella. Amigos, gracias de corazón por acompañarme en este viaje por la vida de Joan Collins. Espero que se hayan inspirado tanto como yo con su historia. Si les gusta este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias llenas de emoción y aprendizaje. Nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense mucho, mantengan siempre la curiosidad viva y no dejen nunca de brillar. Hasta la próxima, amigos.